guys. Now we are. Ta opp vinduet gjerne. Hello guys. Now we are on our way to pick up a new car. This is another Smart Roadster coupe version, which I have had my eyes on for a very long time. So that will be quite exciting. I think it's been sitting for quite some years. I bought it as a parts car, but hopefully we can fix it, maybe get it MOT'd again and whatnot, so we can have it on the road, because it's only gone like 60,000 kilometers, and this guy had it for like 15 years, so I don't think it's that many owners, because it's a 2005 car. And yeah, but it will need a full service and new brakes and new whatnot, so yeah, we'll just see. But once we get it home, give it a good cleanup, because it's quite mål, ja, gønsker og sånne greier. Kjører jeg bare sånn. Bare la som du kjører nå, ikke se på kamera. Jeg kutter, se bare sånn her. Eller vil du filme, Ali? Ja, men ellers så du ingenting, Daniel. Ja, men da... Hæ? Her skal ligge litt snacks. Se der, vet du. Det blir litt ting. Du ser ut som den banditten. Ja. Du ser ut som den banditten. The wall side, because this is for the bush. What's to bring stuff. They're nasty inside, but... At least these A-pillars or struts or whatever right now. Holy moly. Sell. Yeah. I need to get the vacuum cleaner. Look at this. Oi, herregud.
picked up the key from the last owner. When we did some paperwork, so I'm gonna see if I can get it to neutral. Yeah. Okay. I'm gonna connect the battery, recharge it a bit. Okay. A bit low, but that's okay. The engine has been sitting for many years, so before we start to do somewhat cranking, I think we will release the compression yawn by taking the spark plugs out and doing some lubricant oil. Okay. What? That's too easy. Not looking too good. Oh no. Okay, det er ikke greit. We are moving the top now, but there is also spark plugs like down there as well, but we don't take those now. Alternatoren. Dynamoen. Sånn. Nå er ikke noen mulighet for socket her. Jeg tror det kan være starter nå, så ikke funker det. Her ser du, kom her og se. Her under det er 3 ledninger. Danny, kamera! Piller og lagt ned i de hullene. Så gikk det. For en jobb. AC delete. Oops. Now going back. Du kan jo vise at det var broken da. Du tar frem det røret. Yeah. This AC here Was broken as many others. is broken, but yeah, we could just replace the hose, but... Og det er mer dette sagt. Okay, skal vi bare fiske ut den pipa som vi mistet. Now the belt is loose. Yes. Piker. Den bolten der. This bolt right here. Piece of sh... Så den stopper litt der, jeg. All you need is a crowbar. Some patience. Some patience. I'm Stå. a mechanic. Oi. Okay, so we got the issue. There is much dirt in the hole. A 10-plug spark plug hole. So we're going to use this with the shop vac. Testa. Oi, syke forskjell faktisk. Nei, jeg kan koble... Oi, stopp! Ja. Tok han det her?
Skal jeg prøve innentil nå, Ole? Ok. Ok. Ja. Nei. Hør, nå er det jo ingen kompresjon. Nei. Hvis du vil på boosteren da. Ja, du tar på nå, ja. Ja. Gikk han der? Så bare F. Kom an. Ja, alle 3. En gang er det på å ikke få til booster først. Men jeg synes han hørtes litt sånn veik ut for det. Han var liksom sånn Beltene først da. Belte først, og så plugge den i, og så ser vi om man klarer å... Ok, skal vi... Sånn, så da ser vi at den står samme plass som stod tidligere. En. Ta litt til sides da, dunker på siden. Bare gi meg det grønne lyset, Daniel. Hæ? Bare gi meg grønt lys. Ikke rib. Det gir ikke mening. Jeg må søke det opp. Ja. Så ble jo av. Skal han prøve på det? Ja, herregud, det må vi jo. Det er jo ikke det den ikke starter da. Ja, men sånn du vil skulle kunne sparte jeg. Ja, men jeg rekker jo ikke springe tilbake. Selvfølgelig som... Er du klar? Jeg får bringe gassen, men det skjedde ingenting. Nei. Jeg husker jo ikke helt hvordan dette var satt sammen. Take off! Men hei! Ja! Hvis den her skal funke, skal vi se. Ser ut som det lader. Ja. Hvor er gass da? Hold an. Jeg vet det. Nei, nå går ikke det rundt, men... Prøver så stauene å starte for å gå tom for bensin, så pokker da på å få det til. Ja, du ja. Det er bare... Se, det vil forbanna lys på der. Ja. Åja. Sånn. Så far, så good. Er du klar? 1, Ja. 2, 1, 2. Der, ja. 2, 1, 2. The soft top is like this.
It's not 100%, I guess, but it's... Next time, we will. I don't. I'm afraid we have to change the starter because it starts on the booster and it runs pretty good, and it runs. But I think it would be nice to fix the brakes so we can try it on the road. But it's a little bit bad if the starter doesn't work. And, we can also do full service. full service, of course. Also, oil, Spark air filter, plugs, spark air plug, whatever. Coupé filter. And whatever. the brakes here, som du sier. And we can just test it in the street, maybe. Ja, cruise control. Okay.